we're here at the home of Racheli and Be'eri, and you could see what the terrorists did right here, right to the window, and the burnt house. We'll be going inside in a moment. Racheli told us about when the terrorists came in here. They came in here, they were all equipped with maps. They knew exactly what house. They had advanced intel, everything about the kibbutz and who lived here, and they knew exactly where they're going. Here in Racheli's house, on the second floor, they made the Nakba, the terrorist headquarters, because her house is right in the middle of the kibbutz, and it's an high place where you could see the whole kibbutz. And they came in from one entrance, and they could see everyone. They gathered all the people here, Racheli told us, and brought them to the entrance of the kibbutz. And what they did to the people, they murdered them in cold blood, decapitated them, the worst tragedies right here. And this said Racheli's going to tell us about it. I want to ask Racheli how she survived. We'll start with that. Racheli, איך שרדת? לא יודעת איך שרדתי. איך שרדת? אין לי מושג, אני אגיד לך, כשאני הייתי בתוך הממ"ד, היינו 6 אנשים. איפה הממ"ד? אנחנו ניכנס Okay. ונראה אותו. Racheli she says she doesn't know how she survived. She was right here in the house. The terrorist headquarters right on top, second floor. They overran the house. She is locked in her shelter. Okay, her security room, locked in a shelter room. They're just going to tell us now. היינו 6 אנשים בתוך הממ"ד, אבל מה שאני עשיתי, לא ידעתי מה לעשות. אני פשוט, האמת, הרגשתי מין הילה שככה עוטפת אותי ואני מוגנת. ככה הרגשתי. שלנו לא יקרה שום דבר. לקחתי ספר תהילים, ורק קראתי תהילים קראתי בפלאפון, עד שנגמרה הבטריה. קראתי וקראתי וקראתי, ואני בטוחה שמה שקורה בחוץ זה לא שלי, זה לא אנחנו. אנחנו מצליחים ב6:30 בבוקר להכניס השכן, להציל אותו. השכן שצמוד אלינו, אם לא היה נכנס, הוא היה מת. Racheli was in the mamad, was in the security room, the bomb shelter room, and she just started saying Psalms at her phone, and she said Psalms until the phone's battery went dead, and she felt like she was enveloped in a halo, some holy halo, and she felt that was going on outside with all the bombing and all the shooting. It just wasn't connected to her, that she's like in a different world, and she felt that she's going to come out of it alive. מחבלים ב6:30 בבוקר באים עם טרקטור, מעזה, מפילים את הפרגולה, עולים למעלה, יורים בבית, לא נכנסים דרך הדלת, נכנסים דרך החלונות. הם נכנסו מפה ונכנסו מהחלון שם. The terrorists came from Gaza. They came with a tractor, and we could see here the awning, the wood awning, it's called in Hebrew a pargola. They came and knocked it down. Here you can see it right here knocked down. And then they didn't come in the front door. They came through the windows. Can you imagine? She's in her house, and her house is full of terrorists, full of Hamas. Not Hamas, the Nakba, which is the special forces of Hamas. היו 4 סוגים של חמאסניקים שנכנסו. לכל אחד תפקיד. אחד לרצוח, השני לגנוב, השלישים לשרוף, והרביעים, התפקיד שלהם לחטוף לעזה. Okay, she said there were 4 types of soldiers of Hamas that came in here. The first ones, their job was to kill. The second ones, their job was to steal. The third ones, their job was to burn. And the fourth ones, their job was to kidnap hostages. You can see Malachi Kabbalah. There's a... ממש ככה. אצלנו נכנסו הבוזזים, נוקבה והסוחפים. Okay, in Racheli's house came the Nakba, the ones that came to steal, and the Ashlishi, and the ones that burn, the ones that burn houses. These are the ones that were here. כן. ואנחנו יושבים שם בתוך הממ"ד, בשקט, מחזיקים את הידית שהם לא ייכנסו, הם יודעים שאנחנו בפנים. אני שומרת שבת. המחם ממ"ד שם ודלק. הם גם ראו אותנו, נכנסים וגם ירו עלינו. הם פגעו בבעלי, אבל לא קרה לו, תודה לאל, שום דבר. עולים ויורדים וצועקים בערבית, אללהו אכבר, יוצאים לרצוח, אבל מה היפה? מה מוזר? פה עמדה סוכה. כל המקום הזה, סוכות. ואני, כשחילצו אותנו, אני מסתכלת על הבית, כולו עולה באש, הסוכה פה לבנה, כל הקישוטים בפנים, והם עוברים פה, הסוכה הגיעה עד לפה, נשאר להם כזה מעזה, הם היו עוברים ככה כדי לרצוח ולחזור.
This is unbelievable. This is unbelievable. You can see the whole house was burned, and you can still see the Sukkot decorations. The Sukkot decorations weren't burnt. This right here, the whole house is going up in fire, and here the Sukkot decorations, look at this. This is plastic and paper, and they're still here. Anything that was connected with the holiness. Man, what Racheli says, she was there. You have to understand that the Fricker family, they observe Shabbat. There's one of the few families that observe Shabbat. And the Shabbat, it simply protected them. And here she's surrounded by fire and hell and Gehenna in this world. And the Shabbat is protecting her. And you can see that the Simchat Torah, this is the last day right after Sukkot. And here the Sukkah, we can see the Sukkah is whole. Not even burnt. The Sukkah is wood floor. The whole house is burnt and the wood floor is intact. בית חזק מאבן נשרף, וזה סוכה שכלום לא קורה לה שום דבר. Unbelievable. You can see that the whole house is burnt. We'll go inside. You'll see the damage of the burning. פה, במקום הזה, נחטפו 3 אנשים. At this place right here, 3 people were taken hostage. 2 אחים שגרים פה בשכונה, אמא נרצחה, אבא נחטף לעזה, הוא אמר להם תברחו, הם בורחים לכאן, הם לא יודעים שהמחבלים בפנים. חוטפים אותם. Their parents were killed. One of the brothers said, run away fast. They came to the Fricker house and they didn't know that there were terrorists inside. The place is swarming with terrorists. פה למעלה, בשכונה, בבית השני. And here next door, חבר שלנו, שהוא חבר בכיתת הכוננות, הוא יצא מהבית לפתוח את חדר הנשק, הוא נרצח בדקה הראשונה. Okay, one of the first responders came out of that house, and as soon as he walked out with his private arms, he was killed. He was murdered on the spot. אשתו והבת שלו התחבאו בבית. המחבלים נכנסו, ראו את אשתו, חטפו אותה לעזה. His wife and his daughter were hiding in their home right next door. The terrorists came in and they took the wife, and they took her hostage to Gaza. הבת התחבא, אבל הם בצהריים שורפים את הבית. היא נחנקת מהעשן והיא בורחת. Okay, they didn't find the daughter, but the daughter was hiding in the house. They burned the house down, but the daughter was choking from smoke, and she fled. She left. היא בורחת לגינה. היא לא יודעת שהמחבלים פה. 40 מחבלים תופסים אותה. אחד מהמחבלים אומר, אני רוצה להתחתן איתך, אני רוצה לעשות איתך ילדים, ולוקח אותה לעזה. איתו. הוא יודע שאימא שלה שם. הוא קורא לאימא כדי לקבל מהאימא רשות להתחתן עם הבת. תודה לאל, הם השתחררו, ולפני איזה חודש וחצי התגייסה לצבא. Wow, it's an unbelievable story. The daughter, when she left, she came to the garden here, and there were 40 terrorists. They didn't know what to do. So one of the terrorists says, I want to marry you. I want to take you for a wife. And the terrorist, he asked permission from the mother to marry the daughter. So they took the mother and the daughter captive to Gaza, and they were released in one of the prisoner exchanges in the beginning. Yeah. The stories here, one after the other. כשבאים לחלץ אותנו, החיילים מתבלבלים במקום של הבית. Here we go. There's this out. ככה אנחנו חיים. Okay. הם התבלבלו, במקום לבוא אלינו, הם באים לבית ממול. הבית ממול כולו עולה באש, יש שם בחור אחד, נחנק מהעשן. הם פורצים החיילים לתוך הבית, ואומרים לו, איפה משפחת פריקר? הוא אומר, אני פה לבד, אף אחד לא יודע שאני פה. לוקחים אותו לבית חולים. אחרי 3 ימים הוא חוזר, והוא אומר לי, רחל, איזה מזל שהחיילים התבלבלו, אם לא היו באים אליי, אני תימת בתוך העשן. נס. The soldiers came to rescue the Fricker family, but they went to the wrong house, and the house was burning, and there was a young man in there, one of the kibbutzniks, and he was about to suffocate totally. So the soldiers caught him at the last minute, and he said after they saved his life, and he said to Racheli, he says, we're so lucky that they made a mistake, because of the fact that they didn't go to you. If they would I would have been gone already. So he said, and they saved him. The stories one by one, the survivor. הבן שלו ישן אצל האמא, והוא נחטף לעזה, הבן שלו, אבל הוא חזר. אבל קרה כאן נס מאוד גדול. פה השכן שהצלנו אותו, אח שלו גר בגבעתיים.
הוא מתקשר אליי ב6:30 בבוקר ואומר לי, רחל, אח שלי התקשר, הוא מאוד מאוד היסטרי. על הבית שלכם יש מחבלים, תעשי לי טובה, תכניסי אותו. אנחנו מכניסים אותו. Okay, one of the neighbors called, and he was very hysterical, and he says, Rachel, you don't know, on the roof of your house, there's terrorists, swarming with terrorists. אנחנו פותחים את הדלת, מכניסים אותו ורואים את המחבלים כבר פה. אבל מה הנס שקרה? זה שהוא ניצל זה נס גדול. אח שלו הגיע לכאן בשמחת תורה, לרקוד ולשמוח. הייתה מסיבה גדולה מאוד של קיבוץ בארי, יום הולדת 77 שנים. ביום שישי הייתה מסיבה, ובשבת התכוונו לעשות מסיבה גדולה לילדים. הבן שלו ב-11 בלילה מתעורר, בוכה וצורח. אבא, כואבת לי הבטן, אני רוצה שתיקח אותי הביתה. אומר לו, איזה הביתה? יש מסיבה. לא, אני רוצה ללכת הביתה. ב-11 בלילה הם אורזים מזוודות, והוא והילדים ואשתו חוזרים לגבעתיים. וואו. אם היו נשארים, כולם היו מתים. They had guests, they guessed that next door they came to celebrate Simchat Torah. Simchat Torah, the 7th of October, is also the 77th anniversary, 77th anniversary of Kibbutz Be'eri. So the guests came from Givatayim to celebrate, and at the night of the celebration, this little boy he says, Mommy, Daddy, I have this terrible stomachache. They said, we can't leave now. No, there's stomach, I have to go home. And because this thing was the persistent stomachache, they took him home and they were saved from the slaughter the next day. בעלי נכנסנו לדירה, יש תראו, מעל הדלת של הממ"ד, פתחי אוורור גדולים, מאוד מכוער. התחננתי שנים לבעלי שיסתום אותם. הוא אמר לי, אסור, פתחי אוורור, צריך אוויר. אמרתי לו, יש מזגן בתוך הממ"ד. לא היה לנו מזגן, כי הורידו את החשמל, הורידו את המים. 3 חודשים לפני 7 באוקטובר הוא סוגר. כשהם שורפים את הבית, לא נכנס לנו עשן לתוך הממ"ד. What a miracle. Racheli, that's what they have these air openings for oxygen and the mamad. There we go. Thank you. There's our artillery. Look, right here on the Gaza border, live. She wanted her husband to close the openings. She said, well, this is civil defense. They won't let us. She says, no, I want to close the openings. We've got an air conditioning, and the air conditioning brings in air from the outside. And the fact that she was persistent in having her husband close the openings, this saved their lives because the smoke didn't go in. The smoke didn't go in, and they had their air conditioning, and it was completely sealed. The bombshell. One thing you see, every single step here is hashgacha prat, is divine direction. This is the bomb shelter room. Right here, and we're going to go inside. המחבלים לבשו מדים, דיברו בעברית. הם דפקו וצעקו, צה"ל, באנו להציל אתכם. אנשים שפתחו את הדלת, כולם נרצחו. The terrorists, they liberated in Gaza, they worked in the kibbutzim, they knew Hebrew. So the terrorists at one point, they knock on the windows of the shelter and they said in Hebrew, it's the IDF, we've come to save you. And the people that believed them, they opened up and then they were killed or taken captive. They threw 2 grenades here, and with the Shem, the grenades did not explode. Another miracle after miracle. Unbelievable. וכאן אנחנו יוצאים 6 אנשים, החיילים לוקחים אותנו מסביב ל2 בתים קדימה. מתי חיפשו אתכם? בסביבות 7 בערב, אנחנו נכנסנו ב6:30 בבוקר, 7 בערב, ואחרי איזה חצי שעה הגיע כוח קלמזון, שהציל אותנו האחים, אלה חנן ואחיו. Well, this is Racheli and her husband, your husband and your son, and your daughter-in-law, והשכן. and the neighbor, her. Okay, 6 אנשים. they were 6 people in the bomb shelter. They were there from 6:30 in the morning till 7 at night. At 7 at night, you have to understand that the terrorists completely controlled Kibbutz Be'eri. The Kalmazon first responders, Kalmazon, he was eventually murdered, but they saved them. They took them out and they took them to an adjacent house. And after 12 and a half hours in the bomb shelter. Be careful. We go in. Be careful. This is Racheli's house that we're now coming inside. Here you can see, Chaim, you can see the bullet holes here. You can see the bullet holes here in Racheli's house. This is just some, and this is, everything is burnt. It's all, see, the house is burnt. We're going inside the house now.
and it's what it looks like. Okay, come in. The broken glass, broken shard. Wow. Okay. This is where this is the Fricker household, and Baruch Hashem should be built fast, complete with the new shul and the Beit HaMikdash. And we're here, and the house will be completely burnt out. This is the stairwell to the second floor. The bomb shelter rooms here. Right behind us is where the Sifrei Kodesh were. This was the living room, and upstairs. Okay, so here we could see from this window here, the terrorists came in, and they went up the stairs, and they controlled before they burned the house. And they controlled. This became the terrorist headquarters in Kibbutz Be'eri. This is where the slaughter of Be'eri was commanded from the terrorists, the Hamas headquarters, right here. And you can see it, unbelievable. Look at the extent of the damage here. The house burnt down to the ground. And once again, just to emphasize the miracle of the sukkah wood and paper, and the sukkah was untouched. If anyone would see this home and then see the sukkah was untouched, cannot believe the extent of the miracles here in Kibbutz Be'eri. I got to tell the story. Okay, this right here is where Racheli would light candles. Since the 7th of October, people want to come here and make film, and they want Racheli to tell them the story. And so a producer of film would make a film here, said, Racheli, scrape some of the ash from the floor. And just for the purpose of Hollywood. So Racheli bent down, she scraped some of the ash, and while she's scraping the ash, she finds the coins that before she would light Shabbat candles, she put a coin for tzedakah. That the mitzvah coins from the Shabbat candles were still there. ואז שם את הקופה בענייני אומה, סיפרתי את הסיפור, ושמתי ואמרתם, תראו, לפעמים שמים שקל, אגורה, צדקה תציל ממוות. Wow. So when Racheli lectured in Binyanei Umah, maybe the biggest hall in Jerusalem, and she took one of these coins, and she says, here, this is a coin from mitzvah, and what our sages tell us, tzedakah tatzil mimavet, that charity saves from death. And let's see right here. See one thing, one after another. It was about 4 in the afternoon on Simchat Torah that the terrorists burned the house. ואנחנו לא מבינים, שומעים רעש, ואחר כך הבנו שכל הבריקים נופלים על האח, ושמענו טק, טק, לא הבנו מה זה. Okay, they're sitting in the bomb shelter, and they're hearing pop, 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 pop. They don't understand what's going on, but it's the bricks on the wall falling down from the house. And here you are, הרגשתם איזה חום או משהו? אי אפשר להחזיק את הידית שלה, אתם תראו אחר כך את הממד, אי אפשר להחזיק את הידית. הכל בער, אבל לא נכנס עשן. They couldn't hold, everything was so that the door for the bomb shelter, it absorbed heat from the outside, it was boiling like a grill, nobody could touch it, but they were saved from smoke. They were saved from the smoke. היו ספרים שקיבלתי בירושה מאבא שלי. בני 250 שנה שהביאו לתימן, הכל נשרף. פה בגילה הייתה, הכל נשרפה. אבל תודה, אבל אני רוצה לספר רגע, זה משהו שהוא חשוב מכאן. יש מנהג, כשמישהו של האשכנזים, שחתן מתחתן, לוקחים קצת אפר, שמים על הראש של החתן, כדי שלדעת שהשמחה היא לא שלמה. Yeah, we have a Racheli's telling a story, we Ashkenazi Jews, we have a custom that under the wedding canopy, under the chuppah, the chatan takes ash and puts it on his forehead. So at the time of our greatest joy in life, getting married, that we remember the temple that's burned. אבא שלו שאל אם הוא יכול לבוא לקחת, אמרתי, כל הבית אפר, תיקח. So a father of a groom asked if he could come and take some of this ash. So Racheli said, yeah, go ahead, the whole house is ash. הרבה אנשים מבקשים ממני את האפר, מעניין. Since then, many people are asking for the ash. הייתה כאן קבוצה עכשיו מבברלי הילס, שעשיתי להם סיור השבוע, אז הם לקחו בשקיות, רצו לקחת את זה, לא יודעת מה, אבל לקחו. הוא מתקשר אליי, הוא הרב הגדודי של החיילים שלנו. Okay, this is the battalion, the rabbi of the battalion, the local Gaza battalion.
והוא אומר לי, רחל, אני בשוק, את לא מבינה מה יצא מהבית שלך. אני שואלת אותו, מה יצא מהבית? הוא אומר לי, יצא מהבית שלך שועל. Wow, he was here, they came, and the rabbi of the battalion, he came here where people take the ash, and he called Rachel, he says, you cannot believe what came out of your house. A fox came out of your house. ואני אומרת לו, שועל? ושנינו מדברים, שבית המקדש נחרב, ונכנסו שועלים לקודש הקודשים, הרי זר לא ייכנס לשם וישצא בחיים. ורבי עקיבא אמר, מה אתם מתרגשים, מה אתם בוכים? או תקום תקומה מהמקום הזה, ואני אומרת, זה סימן שתהיה תקומה, אבל זה לא כל הסיפור. Okay, well, let's get to it in a moment. So he said, it reminds us of the story in the Gemara where Rabbi Akiva and Rabbi Gamliel, Rabbi Tafra, they were walking in the Holy of Holies, where during the time of the Holy Temple, nobody but the high priest could go in there. And if anybody else went in there, they wouldn't come out alive. And here, after the destruction of the temple, they saw a fox coming out. Well, the other sages, they started crying. Rabbi Akiva said, what are you crying? He says, this is a sign that it's all going to be rebuilt. That this is Shualim al-Hubo. This is in Jeremiah the prophet said that. There'll be foxes going around. This is because that prophecy is fulfilled. The prophecy that the temple will be rebuilt, that will be fulfilled also. נכון. יומיים אחרי זה, אני מגיעה לתוך הבית. אני בדרך כלל לא תמיד מרימה את הראש למעלה. ואני רואה את זה. פה על הקיר. יש שם קן של יונים. של ציפורים. והיו כאן ציפורים וביצים. אמרתי, מתוך האפר הזאת יש גם חיים. לא להתייאש. הכל יהיה בסדר. So a few days afterward, Racheli comes and visits the house, and she sees in the corner of this burnt house, she sees a bird's nest. It's a bird's nest. This is a sign of life, which is just like a message from Hashem that out of the ashes will come new life. לגמרי. פה עוד יש בקבוקים, פה היה השולחן של הארון של השבת. היו כאן בקבוקים של יין, ששמרתי כשבאתי עוד אפשר היה לשפוך את היין. מפה. Here, this is empty bottles of Shabbat wine. So let's see what that left there, the remnants. רק תבינו איזה חום היה כאן, 3,000 מעלות. It was 3,000 degrees here. פה כוסות. 3,000 degrees. הכל התחבר. Everything was melted. The heat was so intense. Now here we're recording about first responder connecting to the army, telling the army we need reinforcements here in Be'eri. דניאל, מאחורי משפחת בכר, מעל זה, יש לך עוד שורת בתים. בניין מספר 606, משפחת פריקר, הוא גם עולה באש. יש לך 6 אנשים נעולים בממד, כולל אישה בשבוע 41. כאשר שקיבלת, הם נחנקים בממד. הם מעל משפחת בכר. They're talking about that Mishpachat Fricker, 6 people, the house is up in fire, have to be saved, have to be rescued. The first responder, there's terrorists here, we're fighting for the Fricker house. מה עוד לא בסדר איתם? אני לא יודע, זה לא ממש ברור, זה אנשים מבוגרים שתקשרו איתי, הם כבר לא עונים איזה רבע שעה. There's a young woman there in her 41st week of pregnancy, she's got to be saved. משפחת פריקר אצלי, אני מפנה אותם, כולם. It's the soldier saying, the Fricker family is in my hands. 6 נפשות אצלי בבית המאובטח. And six souls in the safe house. Okay, bless the Fricker family that have soon rebuilt home and rebuilt Be'eri, and we hope to participate in the inauguration of the house, Chanukat Bayit. Racheli already bought a mezuzah. She's starting, this is with her Emunah. Racheli Fricker, she's so inspiring. She's a story, she's a Emunah story. She's our Emunah poster girl for the year, for the century. She already bought a mezuzah and said Hashem will build a home around the mezuzah. Okay, so we wish her, everyone hears us in Hebrew and English, that the Fricker family and the Kibbutz Be'eri and all the south of Israel and the north of Israel captured home, that we should only know Shalom al Yisrael, Shalom al Yisrael, should also know peace in Israel, and everyone should have a personal peace and our national peace, and more than anything, we should be together in unity and love. Amen.